Hello, welcome to EasyLearn 360. Today's video is the continuation of the structure and organization of skeletal muscle, that is the sarcomere. So this is an important unit for the first year nursing students, and sarcomere is usually asked during examinations. So instead of studying it by heart, I would like to suggest that please understand the concepts, and through this video I will try my maximum to make you understand the basic concept of muscle proteins and everything, so that the idea of sarcomere will be clear to you. So let us start the session. So as discussed previously in my videos, the skeletal muscle, it's the muscle for the movement and contraction. So the skeletal muscle is made up of fascicles, bundle of fascicles, and this bundle of fascicles are actually composed or made up of muscle fibers. So muscle fibers are cells of the muscles. So, like any other cell, these muscle fibers also contain cytoplasm, plasma membrane, nucleus, mitochondria, muscle proteins, glycogen proteins, everything is in glycogen molecules, everything is inside the cell. So, one property of the muscle fibers is that it contains myofibrils. So what are myofibrils? These are filaments. So these are filaments which is responsible for the contractions. So there are two types of filaments, that is actin and myosin. So actin is very thin filament and myosin is thick. And these thick and thin filaments, these are arranged in a compartment-like manner. So if you say that this is a muscle fiber, I can say uh, the cell. Okay, this is this I have explained it very clearly in the previous videos. So the invaginations and everything and all. So this contains the myofibrils. So if we take out one single myofibril, we can see there are different compartments, and each compartment, it is called sarcomere. And what is making up this myofibrils? It is actually filaments, small filaments. So there are two types of filaments in that, very thick filaments and thin filaments. So these are arranged in a particular fashion, not like a zigzag as I have drawn. It is like it is arranged parallelly, and and that that is arranged in such a way that this actin and myosin will slide when there is a muscle potential, and when the calcium ions come into play. What happens is that the actin and myosin filaments, they will slide each other and the muscles will contract, and this contraction will lead to the movement. So this is what is happening. So we are going to discuss about this single unit today in our class, that is the sarcomere. So first let us see the components of a sarcomere. So first let me represent this with a figure. So imagine this is the muscle fiber. I am drawing a big figure. That is the muscle fiber. And this muscle fiber, I said that it is divided into compartments. Okay. And this one compartment is called sarcomere. So this narrow plate-shaped region, this is made up of dense protein material called Z disc or Z disc. So these separate one sarcomere from the next. So this will be another Z, and this will another Z disc. So the space between two Z disc is called a sarcomere. And now we can see how these filaments are arranged. So I will first draw the, okay. So I'm first going to mark the Z disc, the dense protein material which separates one sarcomere from the other. Now what we have studied, we have two types of filaments, one thick and thin filament. So I am going to select one color
for the thick and thin filament, I will take red. So I'm going to mark the thick filaments first, like these are arranged. So the thick filaments, otherwise it is known as myosin molecules, and about 300 myosin make up one myofibril. So you should imagine. So this is just a diagrammatic representation. Okay, we need space for the thin filaments also. So I will select the same color of thin, just represented thin filaments. This is actually continuation. This is a myofibril. I am only taking one section. This is another sarcomere, and this side will be another sarcomere. So this is always the middle part contains the thick filaments. So I am drawing the thin filaments. So now itself, it is very clear from this diagram that it is not uniform. It is, and the thick filaments are not together. There is zone of overlap and zone of very thickness. So when we see this, we can say divide this sarcomere into different components. So the first we have already discussed, that is the Z disc. So this line, the dense muscle protein, I'll call these are the Z disc. So next is the thick part. Thick part, or it is called the A band. A band means anisotropic. That is we have divided this thick into thick and thin based on the degree of polarization. So this is A means anisotropic and I band means isotropic. So the dark middle part of the sarcomere that extends the entire length of the thick filaments and also include those parts of the thin filaments that overlap with the thick filaments. So this entire area, this is called A band. And inside this A band itself, we can see area of overlap. So this is full thick filament, and but here these two adjacent side we have overlapping of thick and thin filaments. So this particular overlap area is called the zone of overlap. Okay, and this lighter, this area, it is called H zone. The middle thick area is called the H zone, but it is lighter than the zone of overlap because there are no thin filaments in between. So this is called H zone. And then we have the I band. I band starts this is the area of I band, that is only thin filaments, that is called I band. And another important thing is that there is a line passing through the middle of the sarcomere. It is actually another protein which is holding these thick filaments together at the center of the sarcomere, and that is called M line. So we have a small line over here. It is not actually a line, it is a protein, a structural protein which is holding the thick filaments together. It is just like we uh, tie the bundle of sticks together, just like the tie or the band it is called. So that is called M band or the M line, not band, line. So this is sarcomere. I'll explain this again. So if you have understood the concept, you can skip the part, but those who have not understood, I'm going to explain it again. That is the area between two Z or Z disc, it is called sarcomere.
And inside this is a myofibril, and inside the myofibril there are actin and myosin filaments. Myosin filaments are thick and actin filaments are thin. And these are arranged like a parallelly like a compartment. So the thick zone where the myosin filaments are arranged, that is called A band. And there are two areas on the sides of the A band where there is an overlap of light and dark filaments. So this two areas are called zones of overlap. And the lighter area is called the H zone, and H zone contains only the myosin filaments. And through the middle there is a line passing, and it is actually M line. M line means it is the protein which is holding the myosin filaments together. And this lighter area, it is called isotropic band, I band. So the area between two Z discs is sarcomere. This is a structure of sarcomere. So now we have understood what a sarcomere is. So sarcomere is actually the pattern of actin and myosin. Now what is this actin and myosin? So what are muscle proteins? Actually the muscle proteins are of three types. That is contractile proteins. As the name suggests, these proteins are responsible for the contraction. So obviously, what are the contractile proteins? Actin and myosin. Then we have structural proteins. Structural proteins are those proteins which are giving an alignment or holding the structure together, as we have seen in the sarcomere, the M line protein. Actually, they are like the tying of that. It's like a cord tying the bundles. So it is making the placing the thick filaments together in an alignment. So that is called structural protein. It gives a structure and alignment for that particular muscle fiber. So that is structural protein. And then we have the regulatory proteins. Now, we know that our muscles contract only during the movement. So, the other times the muscle has to relax. So, who is regulating that? It is like a switchboard on and off. So, that is regulatory proteins. So, these are the small description of muscle proteins we can see in detail. First, let us see about the myosin and actin. Myosin and actin. The muscle proteins or the contractile proteins in muscle, myosin and actin, are components of thick and thin filaments respectively. And these are called motor proteins. Motor proteins. Why? Because these convert ATP's chemical energy into mechanical energy. So that is why they are called the motor proteins. So this mechanical energy is responsible for that production of that force. Now about 300 molecules of myosin form a single thick filament in a skeletal muscle tissue. Now we can see the structure of myosin. Actually myosin looks like two golf clubs. So this is a structure of a golf club. So if the twisted golf club, if they are twisted together like this and kept, yeah, it's just like two golf clubs twisted together with a hinge. And so the same. So it has two parts, that is head and tail. This is the tail one and this is the head. And this myosin head, they contains actin binding site and ATP binding site. So there are two binding sites here.
So this part is called the tail, and this area, myosin head. At the myosin head, they have two sides. One is for ATP binding, and the other is for the actin binding site. So, as the name suggests, the hydrolysis of ATP for the production of energy, that is, conversion of electrical energy into mechanical energy or chemical energy into mechanical energy, takes place in this site. So, that is ATP binding site, and this one is the actin binding site. This is where the actin should come and bind. Only when the myosin and the actin bind together, there will be movement. So, so this is the two sides. Now, the tail part, it has got two heavy chains and two light chains. Two heavy chains and two light chains. So this is the structure of myosin. And this part, it is called a hinge. And this allows the myosin head to pivot during the contraction process. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മയോസിൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണ്. അതൊരു ടെയിലുണ്ട്, ഹെഡുണ്ട്, രണ്ട് ടെയിലും രണ്ട് ഹെഡും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ്, അതായത് ഒരു ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതുപോലൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് മയോസിൻ്റെത്. അപ്പൊ ഈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഹെവി ചെയിൻസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ ടെയിലിന്. ഇനി മയോസിൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്താണ് ഈ കെമിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ATPനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. മറ്റേ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റിൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആക്റ്റിനും മയോസിനും ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കൺട്രാക്ഷൻ ഈ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ കൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഈ മയോസിൻ ഈ ഒരു ഏരിയ പിവോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് മൊത്തത്തില് മയോസിന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു 300 മയോസിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു തിക് ഫിലമെന്റ് ആയി മാറുന്നത്. Now coming to the actin molecules. So actin molecule or thin filament. So actin molecules, individual actin molecules, it will look like this. ഇതാണ് actin molecules. ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, and this is myosin binding site. So these are individual actin molecules, and these are the myosin binding site. Now, how these actin molecules are arranged? It is these molecules join to form an active filament that is twisted into a helix. And on each molecule, there is a myosin binding site where a myosin head can attach. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഹെലിക്സിന്റെ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ and they are also twisted. So these are individual actin molecules. They are arranged or they are twisted together to form a helix structure. And now how they form the helix structure? എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, there are two structural proteins which are responsible for this shape. That is tropomyosin
and troponin. The tropomyosin, it is a strand actually. It is actually placing the um, it is actually giving that helical structure. അതായത് ഒരു മുത്തുമാല, മാലയില് നമ്മൾ മുത്തുമണികൾ കോർക്കും പോലെ. അപ്പൊ ആ മാലയിലെ ആ ഒരു നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂലെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആണ്. പിന്നെ ഈ ട്രോപ്പോമയോസിനെ അവിടെ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന വേറൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ. അതാണ് ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രോപ്പോണിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ട്രോപ്പോമയോസിന് ഒരു ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഇതാണ് ആക്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഫിലമെന്റ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കി വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഒരു മുത്തുമാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു, യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ necklace which is made up of beads, and these beads are actin molecules, and the strand in which we arrange these beads, അതായത് മുത്തുമാലയിലെ ആ നൂല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് ട്രോപ്പോമയോസിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അതിനെ ട്രോപ്പോണിൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആക്റ്റിനും ഈ മയോസിൻ കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു ലവേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോമയോസിനും ട്രോപ്പോണിനുമാണ്. ട്രോപ്പോമയോസിൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ കവർ ദി മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് the myosin binding site of actin. ഇതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ്, ഫിസിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. അതായത് കാൽഷ്യം അയോൺസ് വരുമ്പോൾ, റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം അയോൺസ് ട്രോപ്പോണിന്റെ അടുത്ത് വരും. അന്നേരം ട്രോപ്പോണിൻ ഗെറ്റ്സ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച്. കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു അലൈൻമെന്റിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രോപ്പോണിൻ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുമാറും. അപ്പൊ ട്രോപ്പോണിൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോമയോസിന് പിന്നെ രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ അത് ആ നൂലങ്ങ് പതിയെ മാറും. അപ്പൊ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ആക്റ്റിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രീ ആയി, ദെൻ ദ ആക്റ്റിനും മയോസിനും ദേ വിൽ ബൈൻഡ് ടുഗെദർ, the sliding will occur, contraction occurs. So this is actually what is happening inside the muscle fibers. I hope you understood the concept. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്താൽ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വലിയ കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ദിസ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സാർക്കോമിയർ, സെഡ് ഡിസ്ക്, എ ബാൻഡ്, ഐ ബാൻഡ്, ഹെഡ് സോൺ, എം ലൈൻ. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ പ്രോട്ടീൻ, സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ പ്രോട്ടീൻസ്, ആക്റ്റിൻ മയോസിൻ, റെഗുലേറ്ററി പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രോപ്പോണിനും ട്രോപ്പോമയോസിനും. ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൽ ആ ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെയും ട്രോപ്പോണിൻ്റെയും റോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസിൽ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടൈറ്റിൻ, മയോമെസിൻ, നെബുലിൻ, ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ടൈറ്റിൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസഡ് ലൈൻ, എം ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പൊസിഷൻ, സാർക്കോമിയന്റെ പൊസിഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മയോമെസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് എം ലൈൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ടിക് ഫിലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി നടുക്കിട്ട് ഒരു ചുറ്റു എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതാണ് എം ലൈൻ. പിന്നെ അത് പ്രോട്ടീനാണ്. പിന്നെ നെബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് റാപ്പ് അറൌണ്ട് ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് തിൻ ഫിലമെന്റ്. അതായത് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുന്ന ആളാണ് നെബുലിൻ. പിന്നെ ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫിലമെന്റ്സിന് സാർക്കോമിയറിന് സാർക്കോലെമയായിട്ടൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് മസിൽ ഫൈബറിനകത്ത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡിസ്ട്രോഫിൻ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അലൈൻമെന്റ് ഫങ്ഷനിങ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ
ഏകദേശം ഫിസിയോളജി പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ആക്റ്റിനും മയോസിനും ബൈൻഡ് ആവണം. പക്ഷേ ഇവര് തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രോപ്പോമൈസിനും ട്രോപ്പോണിനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, കാൽഷ്യം വരുമ്പോൾ ട്രോപ്പോണിൻ ആളങ്ങ് വഴിമാറും. ട്രോപ്പോണിൻ പോകുമ്പോൾ ട്രോപ്പോമൈസിന് പിന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ട്രോപ്പോമൈസിൻ അവിടെ നിന്ന് മാറും. അന്നേരം ട്രോപ്പോമൈസിൻ മാറുമ്പോൾ ആക്റ്റിനിലെ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയി. അന്നേരമാണ് ആക്റ്റിനും മയോസിനും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ആകുന്നതും കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിസിയോളജിയിൽ പഠിക്കും. ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.